Продолжаем проходить Disco Elysium. Мы сдали труп в морг, наконец-таки. Мартинез. Мы сдали труп в морг, и до ночи Ким будет отсутствовать. Я хотел подкатить к этой женщине, но... Ну, что-то не подкатывается там особо. Ладно, я хочу кое-что другое сделать сейчас. Хотя, блин, если когда Ким будет рядом, уже и не подкатишь к ней. Ну, мне надо договориться с этой женщиной из церкви. Для этого я могу прокачать то, что мне нужно, чтобы повысить шансы и еще раз попробовать, короче. Что это такое, кстати говоря? Кто-то оставил открытый молитвенник. Стоп, а это раньше не было ведь. Yes, what is it? Внушение. Вот если у меня было внушение чуть побольше. Вы видели человека-краба? No. Но вы знаете, что он здесь? Yes. Такое ощущение, что его присутствие вас совершенно не волнует. No, you're right. I'm not. Ладно. Внушение. Так. Так, стоп. I brought them here. Погоди. These are my machines. случайно. Please don't touch anything. Хорошо, хорошо. У меня еще Great. вопрос. Я нажал случайно. Зачем здесь так много машин? Так. Ладно, не буду мешать вам работать. Так, я хотел внушение. У меня есть что-то из одежды, что увеличивает внушение? -1 внушение. Внушение +1. Лена рыбачка.
программист. Yes, what is it? 97%, блядь, ну... Склоните ее к сотрудничеству с рейверами. Еще раз попробуем. Easy. When her research is done, she can move out. Послушайте, по поводу вашего исследования. Вы упомянули, что оно продвигается не очень хорошо. Может, я могу чем-нибудь помочь? What? No, I don't really need any help with the project. Но если я помогу вам завершить проект, вам больше не придется жить в церкви рядом с этими туц-туц-туц. Подумайте. She thinks about it. A glassy look in her eyes. A gust of wind brings more snow in from the broken gallery. It touches her hair. All right. Bring me the game's offside copy from my old workspace, if you really want to help. It's stored on a filament memory, and I'm unable to go and fetch it myself. Выглядит несложно. А что такое внешняя копия и зачем она вам нужна? It's a backup of my former employer's project, the radio game we were working on. It's stored on a filament memory, just like the one inside this radio computer. She's making it extra simple for you. The backup itself is destroyed now, but I'm hoping to use what's left of it to pinpoint the exact location of the anomaly. You just have to go to my old workspace and get the filament. Когда вы говорите о своем старом рабочем месте, вы имеете в виду студию Fortress Accident в проклятой торговой зоне? Yeah, that's the one. You can get in through the bookshop. You just have to do some explaining to the bookstore lady. Это уже все сделано, не беспокойся. На самом деле я уже был в проклятой торговой зоне. Good. Then you might know the giant ice bear fridge in the building's cellar. The filament is inside the fridge. Just go and get it. В холодильнике? А где именно находится эта внешняя копия? In the giant ice bear fridge. I just told you. It has red glowing eyes. It's impossible to miss. You just need to get the offside copy from the ice bear. But you've been to the fridge and it wasn't there. There was a note saying... Ну, я нашел я нашел холодильник в виде белого медведя, а в нем записку, в которой говорилось, что внешнюю копию переместили в более безопасное место. Wait, a note from whom? Did it specify where they took the filament memory? Да, внешнюю копию переложили в стоящую рядом машину для производства мороженого. Так написал некто... Кто? Сулислав. Jawiza. Of course. Our project lead, Suliswov Jawiza. God, he was always so hell-bent on keeping the copy somewhere safe. And feature creep, and the Valley of the Heads. Like it would have made a difference. The offside copy was perfectly safe when the data loss happened. That data loss was anomalous. And the heads... I won't even get into the heads. Millions of them. Go find that copy from that ice cream maker, will you? Thanks. Valley of 1,000 Heads. You like the sound of that. Нет, вот это, наверное, не стоит говорить. Я, кстати, нашел машину для производства мороженого, но не смог ее открыть. Крышка примерзла намертво. This is getting ridiculous. Can't you just defrost it? Or, I don't know. I don't know about the ice cream maker. Just figure something out. А почему вы сами не можете сходить за этим узловым блоком памяти? The bookstore lady hates me. Says I'm part of the curse. Whatever that means.
Почему она думает, что вы причастны к проклятию? Because she's from Martinez, and people from Martinez have never ever seen a radio computer. She thinks it emits elemental evil. Ну не судите слишком строго. Во всем виновата социально-экономическая ситуация. Yes, but she literally started praying for the higher powers when she first saw my lame Civic. I'm not making this up. Once I came in one morning, only to find that my terminal was full of those strange trinkets and amulets. Wards. It looked like some Semenine magic. Ладно, хорошо, я поищу внешнюю копию. Thanks. And here's my Qualsund multi-tool. Ну вот теперь все You might need it справимся. to hack loose some ice. It opens everything. If you get me the offside copy, then you can keep the Qualsund. Спасибо. Не буду мешать вам. Hey, psst. Кто, я? Yes, you. Word on the street is you're ready to start building communism again. Я ответил какой-то коммунистической репликой про социально-экономическую ситуацию. И откуда же взялся этот слушок? You keep saying things like, down with the bourgeoisie, eat the rich, sodomize the landowners, impale all people who have more than 25 real in their pockets, literally murder all human beings regardless of their political beliefs. That kind of stuff. Я, конечно, говорил кое-что умеренно леваческое, но не вот это. Oh yes, the mask of ambivalence. Don't deny it. You're about to rip it off and reveal the monstrous seven-eyed lamb of global communism that would devour and masticate mankind. Everyone can see that. So tell me, do you have any questions before we fire up the big communism builder? Or do we get right down to it? Погоди, в чем вообще суть коммунизма-то? Failure. It's about failure. В крахе? Yes, abject failure. Total, irreversible defeat on all fronts. Absolutely vanquished, beaten, curb-stomped and pissed on. Until you came along. You will reverse the fortune of the workers of the world. You alone, against every living thing, against every human alive. 800 trillion real in the hands of an impossibly well-organized ruling class. Towering city blocks of bankmen who have the ears of prime ministers. Million-headed armies of nations and the love of your own mother. You against the atom, the charm and the spin. Where the whole world failed. Matter failed to bend to human will. Human will failed to get out of bed and tie its laces. You alone, single-handedly, will rebuild the dreams of the working class. You are the last communist. Now get to work, comrade. Ну, я не то чтобы согласен с этими мыслями, но если я соглашусь, то у меня появится новая мысль там. То есть бонус. Поэтому мы скажем, закатать рукава и начать строить коммунизм. Oh yeah. Get the firing squads and the animal wagons ready. Стоп, что? Расстрельные команды? Ты об этом не предупреждал. Too late to back out now. You can't make an omelette without breaking a few million eggs. Закатать рукава еще выше и вдохнуть первозданно чистый воздух.
Кстати, у меня был какой-то предмет, который я не осматривал. А вот это пуля. The bullet is safely sealed away in a plastic bag bearing the RCM stamp. Kim has filled out the label on the bag with the item number, case number, and date and location the bullet was found. Beside his orderly handwriting, the bullet looks especially sad, like a tiny, shriveled head of cauliflower. Потрогать пулю через пакет. The squashed bullet has some sharp edges where the jacket has split open. It feels cold, even through the bag. You wouldn't ordinarily have cause to handle jacketed bullets. The citizens' militia uses cast bullets only. Little pebbles of metal loaded from the muzzle, usually in a cartridge. Что же мне с тобой делать, пуля? The squished little thing has no idea. Съесть. Найти оружие, из которого стреляли. That sounds like something a police detective would do. First, you should learn all you can about this little guy. Изучить пулю внимательней. The jacket of the bullet is made of a yellowish metal. It has blossomed out to reveal a dark grey core. The base of the bullet is close to 5 millimeters in diameter. Осмотреть оболочку. You can just about make out a few striations near the base of the bullet. Little hairlines, linear. It feels standard. А сердцевина? It's quite destroyed. Some of the fragments are still lodged in the wound. What's interesting about the bullet thus far? Это гильзовая пуля около 5 мм в диаметре. A jacketed bullet, which would have been shot from a military-grade breech-loading rifle, not from a muzzle loader like those typically found on the streets of Martinez. Very interesting. You have an unusual military-grade bullet in your hand. Now all you need is to find a gun that could fire it. Попытаться определить, из какого оружия был произведен выстрел. You can't remember what happened last week. What makes you think you're going to remember arcane firearm models? Блять. Пуля больше ничего не скажет. По крайней мере, сейчас. Да блин. Да, я еще мог на самом деле с пацанами с этими поболтать и развести их все-таки на то, ну, типа, что-то они там, по-моему, наркотой балуются. Разговорить их. Мог бы. Букварь, книга для малышей. You hold in your hand the colorful primer. The title reads, A Primer for Small Kids. There's a bear involved. Это именно то, что мне нужно. This book will show you the score. Get you oriented with those basic concepts you appear to be hazy on. The anthropomorphic bear will give you the lowdown of your life. Чего? The alphabet. Разбор чего?
алфавита. Пролистать. Every page has one word designating one letter of the alphabet with a faded illustration. Most of them are scientific and cultural principles. It goes as follows. Я готов. A is for azimuth. B is for Boreas. C is for cosine. D is for diamite. E is for ellipse. F is for phlogiston. G is for gamete. H is for homeboy. I is for econ. J is for Eura. K is for collapse. L is for laudanum. M is for myriad. N is for nadir. O is for aureole. P is for perihelion. Да. Q is for quasar. R is for rhododendron. S is for sinus. T is for tricolor. U is for ultra. V is for vector. W is for Wahrheit. X is for xylophone. Y is for Ustava. Z is for zenith. Ну, тут явно навыдумывали в русском версии, потому что алфавит-то другой, слова другие. И это все? That's it. You know the alphabet now. Окей. Нахера я это прочитал? Скоро вообще уже вечер наступает, поэтому можно будет уже ложиться спать. Но сначала мне надо будет спеть в караоке там. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting. Так, надо ее сменить. Погоди-ка уйти. This orange machine is dead still. It has a hand-cranked равно ice низкие cream шансы. churner and an electric freezer. The ice around it Нужна slowly грубая сила. melting. Грубая сила. Мне нужна одежда для грубой силы. Это минус 2, да, ведь? Да, не густо. This orange machine is dead still. 42%. It has a hand-cranked ice cream churner and an electric freezer. The ice around it slowly melting.
Меньше шансов меньше, чем 50 на 50. То есть меньше, чем половина. Было бы у меня на 1 балл грубой силы больше. Можно попробовать, потому что ее можно будет потом еще раз сделать. Лишь бы не умереть сейчас. Ice groans and howls under the strain of your giant Gewaltsund multi-tool until the lid cracks open. Darkness lies inside, but you can faintly make out an object, intricate and foreign, left there for a sub-zero beauty sleep, a filament memory with the words "off-site copy" written on its side. Disappointment washes over you as you stare into the almost empty ice cream maker. Как? А где же мороженое? Your stomach grumbles. The fridge is cold, the cellar dark and humid. Окей. You gently lift the cube from its frosty bedding, careful not to damage it. Yes, but aren't you curious to know what's on the precious filament? There's a radio computer upstairs. Нужно этот. Фонарик. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Извлечь производственный график. The filament slides out of its glowing nest. Вставить внешнюю копию. Like a smooth draw, the filament slides into place. On the keyboard, the play key starts blinking. Нажать воспроизведение еще раз. The speaker comes to life. Static seeps through the machine's planar magnetic driver. An old lady greets you. Her voice sounds 100 years old. Good evening, Fortress accident en rue de Saint-Ghislaine. This is East Insulindian Repeater Station 1. Please repeat. Is this the offsite copy? Возможно, у меня есть пароль для внешней копии. Good. Please repeat the password. Сказать за жизнью смерть. No, that's not it. В смысле, неправильно? Пароль мой день рождения? Still no. Я не знаю пароль. Received. I will register this login Тут attempt. другой пароль нужен. Don't worry. Passwords have a way of turning up sooner or later. Fortress accident. Is there anything else I can do for you today? Кто вы, машина или человек? Yes, I am alive. I am 74 years old and my name is Yvonne. Хорошо, но кто вы такая? Откуда вы знаете, где я? I work as a repeater at the East Insulindian Repeater Station. It's my job to know where you are, Fortress accident. As for me, well,
I am sitting in my cubicle, surrounded by a wall of radios. Now, please tell me if there's anything else I can do, Votre Accident. У меня пока все. Thank you, and goodbye. Tiles on the cube are still smoldering, casting the framework in a soft glow. Fluorescent play and print keys shine on the keyboard. Ладно. The filament slides out of its glowing nest. Уйти. Облом! Не посмотрим мы. Не узнали мы, что там. Так, мне фонарик сейчас не нужен. О, что-то опять какие-то места, которые раньше ведь не было. Там что-то есть. Да? Там что-то есть? А как мне это узнать, что там есть? Фонарик? Из вентиляции несет затхлым картофельным погребом по весне.
Come on, get in. The warm stuff's getting out. Hi again. So, how are things going? Логика. Goodbye, Погодите officer. пока. Блин, если прокачать логику... то я смогу, может быть, это... того их. Так, что у меня есть из логики? Для логики из одежды. Очки. Рубашка. Шляпа. Да, вот этот прикид, конечно. Жидкость для запуска двигателя Кунри Ланж. Hi again. So, how are things going? Да, кстати, шансы высокие. Может, дело обстоит не совсем так, как тебе рассказали. Удели минуту анализу ситуации. Nothing jumps out. Блять! Nothing out of the ordinary. Правда? Могу поклясться, что здесь что-то не сходится. How about you get out and breathe? The air in the tent is too thick for you to think clearly. На этом у меня пока все. Goodbye, officer. Блин, а? Yes, what is it? Попросили принести вам внешнюю копию. Yes? Я принес вам узловой блок памяти. Thanks. Looks like it's the one. Что теперь? Now I'm going to print it out to see what's left of it. Wait. No. That's dangerous. Почему? She shouldn't do it. Что вы вообще рассчитываете найти? I have a theory. Lintel was able to divine the location of the anomaly from this broken copy.
I want to repeat their calculation, only this time with better equipment. Watch. What an intricate display of failure. The paper starts filling out with ink, soaking it in a gleaming blackness. Not a single line of data stands out. This is wrong. Machines shouldn't behave like that. С этим узловым блоком памяти что-то явно не так. Sona doesn't reply, her hands running over the printout. She's looking for something. For her morning star. Eyes scouring the millimeters. Here. I found it. Где? Hold on. Я могу помочь? Just give me a second. I'm almost done. I've got it. I found the location of the anomaly. Получилось? Вы нашли координаты? I found the coordinates. С таким вот лицом, как у нее на фотографии, на аватарке. Great job. Вот это да, поздравляю. Thank you. Time for a celebratory drink, perhaps. Just a thought. Итак, где же она? Где эта ваша 2-миллиметровая прореха в реальности мира? There, in the swallow. Think you can help me again? Конечно. I need you to go move those water bolts for me. I need to double-check my calculations. What an interesting proposition. Truly a task for the intellectuals, solving the puzzle of water bowls. Хорошо, я разберусь с ними. Я хорошо решаю такие заковыристые головоломки. Figure it out? No. I don't need you to figure anything out. I've got a computer for that. Just walk over to the circle and follow my instructions. Move the third bowl 2 centimeters to the left and the fourth bowl 5 centimeters to the right. Третью на 2 влево, а четвертую на 5 вправо. Третью на 2 влево, четвертую на 5 вправо. Еще все забуду. What? She only wants you to follow instructions. Nothing intellectually stimulating. In this task, a child could do it. Yes, but you like moving things around. Moving things around is calming. Ладно, чего выкобениваться. Без проблем. Thanks. Не буду вам мешать пока что. Так. Куда? Что? Что подать? Ой, блин. Погоди, я начинаю разряжаться. Мне надо заряжаться. Окей. Так. It's awfully silent again, as if someone turned off the entire world outside those walls. Water inside the bowls stands still. Measurements have been marked down around the bowls, each chalk-drawn line representing a centimeter on the floor. Oh boy, this is going to be good.
Отодвинуть третью чашу на 2 сантиметра влево. It moves like a ghost without creating a single trace of sound. This task is an insult to your mental skills. Блин, я все лишь... Это опасно. Пододвинуть четвертую чашу на 5 сантиметров вправо. Some water spills out of the bowl, wetting the floor. The lead programmer sends you an encouraging thumbs up from across the hall. Окей. Yes, what is it? Я пододвинул чаши. Это было до идиотизма просто. Что дальше? Great. Everything should be aligned now. Что-то не так? Yeah. Nothing. Now the only thing left to do is to unmute the headphones. If we got the location right, we should then be able to hear whatever sound this anomaly makes. Подождите, а зачем вы вообще выключили звук в наушниках? Honestly, I'm a little scared. Вы ожидаете услышать что-то, кроме тишины? I don't know. That's what I'm scared of. I don't know. It could be anything. I mean, what sound does the nothing make? How can you even listen to something that doesn't exist? What if silence is only what surrounds it, but the swallow itself is... Что? I don't know. I'm just scared. Maybe it's going to be something terrifying. Maybe it's going to tear the world apart. Like that evil ink that filled the printout, erasing coherence and meaning. Вы слишком заморачиваетесь. Maybe. Maybe I'm just tired. Let's think about this logically. Why would nothing be terrifying if it's, well, nothing? Почему вы считаете, что нечто несуществующее, не обладающее свойствами или качествами, может быть страшным? Because it reminds us of death. And we humans tend to think that death is pretty scary. Ну да, это страшно, но мы все равно должны встретиться с неизвестным. Yeah. You're right. Let's do it. And then, nothing. Nothing happens as Sona Lokanen-Kilda presses unmute on her keyboard. Nothing but silence. You can hear some small animal cross the floor in the chancel. It's that quiet in the sanctuary. Вы что-нибудь слышите? She doesn't answer. Her eyes closed and brows knitted together in a state of deep focus, one hand cupping the headphone. Ну что? Ну что, вы что-нибудь услышали? No, of course not. Nothing happened. Let's move on. Despite her fear, she was hoping for something extraordinary to take place. Ничего не произошло? Что вы имеете в виду? Вы нашли воронку? В смысле, вы нашли воронку? No. No. My hypothesis was wrong. According to this, I should have heard something if I got the coordinates right. Like I said, silence is only what surrounds it. But this is just another failure. Silence sounds like silence. That's all it is. You can try on the headphones. See if you can hear anything. But don't get your hopes up. Silence is silence? You're sure there's more to it?
This can't be it. You should have a listen. Ну, попробуем. Everything disappears. You are draped in silence like a drowning man staring into his puny little headspace. And then the pressure changes. Что это значит? It feels like flying on an aerostatic, or when your ears pop, or like a subtle difference in the atmosphere, a weather change hanging in the air. What if the sound you're looking for is too low for you to hear it? Сона. А что если нам просто нужна более мощная акустическая система? A better sound system? Alright, but where would we get one? Suddenly, a rhythmic beat permeates the walls, causing a small patch of decorative stucco to crumble onto the wooden floor. У ваших соседей, разумеется. You mean the speed freaks? Of course, the speed freaks. They have a fantastic sound system. And you think they would help me? Захотят, если вы позволите им тоже обосноваться в церкви. I guess I could live through a week or two of peaceful coexistence. Brilliant negotiating there, detective, as always. Отлично, тогда я пойду поговорю с ними. Sure. Let me know how it goes. Thanks, officer. Отлично. Мне кажется, вот эти чуваки, она их называет спид-фрики. А у меня как раз было задание найти спиды. Стопудово, если бы я их разоблачил, что они не просто любители музыки, а еще и балуются наркотой, я бы получил бы немножечко себе. А так... Дверь закрыта, уже поздно. Пора укладывать детей спать. Hi, the sea's gonna calm down soon. I can feel it. The wind is turning southeast. What's on your mind, officer? Чем ты тут занимаешься? Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids, pick nets. Right now I'm tarring a little skiff. Что еще? I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Authentic insular Indian cuisine. Этого хватает на жизнь? Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. The sea is full of surprises. This is what is called a conversation. You don't have to be guarded right now. Интересно. И что тебе удалось найти? Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Human, animal, fish, other odd sea creatures. A mine washed ashore once. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. Most of the time it's just wood and glass. All right. Major choice moment. You only get to ask one thing.
It would be weird to say them all. Choose wisely. Наркотики? Мне нужно больше информации. Я спец по наркотикам. Don't have any. Those get cleaned out so fast even the local bums can only stand by and watch with watery mouths. Always by strangers too. Union folk don't stand this kind of stuff around here. You could use a hit right about now. Any hit, really. Feel that itch in your hands? The stiffness in your neck? That strange restlessness in your bones? Ладно, увидимся. Я знаешь что? Я хочу купить это. Мне надо прокачать, не прокачать, а это. Пополнить, восполнить боевой дух. У меня нет хилок. Хилок боевого духа. Поэтому надо купить. Is this about the questions again? Because I don't really know anything. Окей. Нет. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. Again, I'm obliged to inform you that both alcohol and cigarettes damage your health. Окей, я не буду это покупать. A small cabinet on the wall is filled with various medicine bottles, nasal sprays, and blister packs. They all bear the Saint Baptiste Pharmaceutics logo. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Дайте мне еще один флакон магния, пожалуйста. Okay, here. I hope Saint Baptiste makes you feel better or something. Спасибо. The tear machine stands in the corner. A sign says, 1 bottle equals 10 cents. Сдать бутылки. Your bottles clunk into the machine, and the money appears with a satisfying jingle. You're a richer man now. Окей.
You see a heavy steel door with a prominent dimple lock. It's painted blue. The lieutenant's door is closed. Постучать. No response. Снова постучать. Still no response. Where is he? Isn't it party o'clock? Is he not worried that you haven't found the murder weapon yet? Так он вообще-то уехал в город, блин. Doesn't he want to go for a little drive? Anything to not face the hanged disco man yet. Постучать еще раз, так же, как раньше. You hear the sound of a drawer closing, followed by the shuffling of feet. Да? Стоп, он же вернулся? Yes. What is it? What Ah, time да? is it? Время отжигать. Isn't it always party time with you? Good night, Harry. Это какой-то приз получен. Время для ночной беседы. Это какой-то баг? Или не бага, в смысле, просто я подумал, что он вернется утром, но он просто вернулся вечером, но сразу ушел в номер. То есть было сказано, что он не будет со мной до утра. Поэтому я так подумал, что значит он будет в отъезде до утра. А, кстати, его карета здесь? Если его карета не здесь, то это какой-то несостыковочка. В таком случае. А, блин, я же не заплатил. Там закрыто, блин. Твою мать, а? Он говнюк. Надо заплатить. Hey, was there something you needed? Well, well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Об оплате постоя на сегодня. Got the 20 real? Да, вот 20 реалов за ночь. Good. You got the room for the night, but remember, you'll need another 20 real tomorrow. До свидания. До свидания. 20 реалов каждую ночь. Блин. Не слишком ли жирно? Так, ну спать мы пока не будем. Мне надо помыться. Помыться. This is not the cleanest bathtub in the world, but it's cleaner than you are right now. Ah, that soap scum smell. It smells like life, at least compared to you. Не знаю, ну ладно, набрать себе ванну. The bathtub slowly fills with water. The water beckons. Раздеться, закрыть глаза, занырнуть. The water is only lukewarm, but still comforting. Like amniotic fluid. A few beer cans are bobbing up and down along your flanks, like sad duckies. You feel nice and lonely, and so tired. Выкинуть пивные банки. Now you are alone with your thoughts in the tub. But it's easier than being alone with your thoughts outside the tub. They're not even really thoughts, just assorted sensations. None of them acute enough to focus on. Ну, еще посидеть. Your fingers grow pale and are covered with tiny whirls as the water cools. Представить что-нибудь. You see the corpse. You can still smell the cadaver on you.
It's going to take more than one bath to get rid of that stench. Then, houses along a narrow street, a video rental, darkness on the planet's curvature. Ну ладно, вылезаем. The waterline recedes as you stand. You are cold now. Your clothes stick to your still moist skin. Что это такое? Когда я это открою? Да, то, что надо. Твое место здесь. The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Прижаться губами к микрофону, протестировать. Immediately, a loud feedback noise startles the room. You feel like an amateur. How are you supposed to hold the mic? Should you just sing into it? Where should you stand? Hands. Where do you put your hands? Микрофон. Сперва осмотреть зал. The bar is full and buzzing with chatter. No one is paying you any attention. But still you feel your knees turn to noodles. Okay, now a couple is looking at you. Even worse. They are going to hate you. Затык с рукой слишком близко к микрофону. Мне надо переодеться тогда. Уйти пока. Я понял, как это все работает. Тут надо перед каждыми такими вот этими вот бросок костей, типа, на удачу, вот это вот. Типа, перед каждым, в общем, выбором этой штуки с вероятностью надо переодеваться. Мне нужна драма. Драма это синяя. +1 драма. +1 драма. +2 драма. Вот это прикид, конечно.
The stage is all set up for your performance. Feels silent. You can hear the pellets creak under your feet. You feel a little dizzy, a little unsteady suddenly. So, are you ready for your thing now? Высокий шанс. Let me know when I should turn on the karaoke carousel. Ну, шансы есть. Неплохие. Если облажаемся даже, ну, потом прокачаем драму и еще раз попробуем. Ладно, Гард, я готов. Запускай. The air is thick with anticipation. Someone dims the lights as the music starts. A lump in Или your я не throat смогу уже suddenly. перепроверить это. А, может быть, не смогу уже. Блять. I would often go there to the tiny church there. Это у него такой голос у меня. The smallest church in Sansan. Though it once was larger. How the real may rest there. Down through the mist there. Towards the Seven Sisters. Towards those pale cliffs there. I would often stay there. In the tiny yard there. I have been so glad here. Looking forward to the past year. But now you're all alone. None of this matters. All. Ну, задание выполнили. Do you hear that? It's the most pathetic applause in the world, Harry, made of pity. No one liked you. Да идите вы нахуй. Я старался как мог. Я выложился тут, а вы обсираете. Или... Я тут, блядь, душу перед вами наизнанку выворачиваю. А вам все мало? Что из этого выбрать? Обе реплики шикарные. Я выбираю вот эту. Someone walks out of the room by the front door. Some woman. Is it because of you? Я пел о своих чувствах. Идите нахер, бляди. That's it. I'm unplugging it. That's it. You're unpowered. По-моему, норм получилось. Есть что сказать, Wow. Гард? Just wow. I hope you really enjoyed yourself up there. Had a cathartic experience. Because for the rest of us, that really sucked. It's safe to say this is about your karaoke performance.
Ты просто не понял мой перформанс. Тут, конечно, можно тоже его нахуй послать. Ты просто не понял мой перформанс. Высокие ноты, например. Я специально давал им срываться, чтобы передать надрывную, усталую тоску. I get it. You were purposefully shit. So original. I'm not letting anyone up there again. Ever. Now what did you want? Да ничего, иди нахер. Hi again, gendarme. Он не такой, как все. По поводу шляпы и халата, что я надел. You can keep it. I don't mind. I can appreciate beauty when I see it. Спасибо, я будто постоянно ношу с собой кусочек тебя. Is it now? Well, enjoy it. Ну тут низкие шансы. Мне надо самообладание прокачивать. Ну, либо, не знаю. Ну, в общем, надо, да. Вот это 14, это значит, что чтобы типа был стопроцентный уровень от 14, надо иметь очков. Или сколько? 14 очков, это что? Типа легендарно 14. Это имеется в виду, требуется 14 очков, чтобы был высокий уровень. Или стопроцентный уровень. Или какой уровень? Bye-bye, gendarme. Да, пока. Ну, в общем, не знаю, у меня, конечно, может, есть что-то из одежды для самообладания. Типа есть вот ботинки плюс 1 очко. Ну и все. Так, что у нас по заданиям еще есть? Блин, у кого еще про татуировки можно будет узнать, непонятно. Тут координацию нужно прокачивать.
А на координацию у меня никакой одежды вообще нет. Ладно, наверное, на этом надо будет заканчивать. Ну, точнее, на этом надо будет заканчивать на сегодня. А завтра, ну, в смысле, в следующий раз мы... Я думаю, либо прокачать координацию и попробовать еще раз проанализировать пулю, либо... лечь спать и уже завтра, на следующий день, игровой день, посмотреть, какие там появятся новые квесты и так далее. Уже отталкиваться от них. Потому что, в принципе, это не горит пулю, можно и на следующий день осмотреть. Вот. В общем, вот так вот. Потом надо будет пойти к этим тусовщикам, сказать, что они могут идти в церковь, ну, в общем, там своя ветка будет продвигаться. Вот это вот. И вот это вот. Вот это надо будет позвонить опять. Про информацию о серийном номере на броне. Можно будет еще раз поговорить с Титом Харди, потому что мы узнали новые всякие вещи. Мы узнали, что его не повесили, того, типа, застрелили. Борщ вообще не понимаю, где это узнавать по этому поводу. Понятия не имею. Вот это все пройденные квесты. В общем, вот. На этом на сегодня заканчиваем. Пишите советы, комментарии, если какие-то есть. Потому что я многого не понимаю. Только понял вообще, как тут с этими белыми проверками. С этими... Не знаю, как это назвать. Вероятностными вот этими... вариантами в диалогах работать. Все, увидимся в следующем видео. Всем пока.